See, everybody knows that she's a great actress, a versatile actress, an actress who has essayed so many roles with so much of perfection. But very few know that she's an academic. She's into academics with the same amount of passion that she puts into movies. സത്യത്തിൽ മാമിൻ്റെ ഡിഗ്രീസും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. കാരണം സാധാരണ ഒരു ആക്ട്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട്രസ് എടുക്കാത്തൊരു എഫേർട്ടാണ് മാം അക്കാഡമിക്സിൽ പെർസ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു റീഡ് and what is your literary inspiration, and how did you come to the world of academics from the world of movies, or is it a symbiotic kind of a thing? Actually എൻ്റെ അച്ഛൻ ആർമിയിലായിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് വി വർ ഡിസ്കസിങ് ദിസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഡൽഹിയിലാണ്. പിന്നെ 12 ക്ലാസ് 12 classes I passed through 14 schools. It's a very ഒരു ആർമി, when you're an army kid, right, നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, we don't have anything called best friends, or you make friends because നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്കൂളിൽ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് അത്രത്തോളം അത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് നോ whom to root and hold on to. So apart from your family, അച്ഛൻ അമ്മ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ്, എൻ്റെ ചേട്ടൻ. സോ യു ആർ വെരി ക്ലോസ് ഫാമിലി because it's also a nuclear family. അല്ലെ, നമ്മൾ യു ആർ മൂവിങ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ്. But the most important thing was that your best friend became something which you can access in your time. നമ്മളുടെ സമയത്തിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. So that's how literature books became my big friend. പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലത്തിൽ അല്ല ജനിക്കാത്തതുകൊണ്ട് we did not have to depend on a scroll screen. You depended on pages. And ഒരു സ്ഥലത്തിൽ you will start creating favorites because my father went across the country. So I ended up reading literature across India. മിക്കവരും most of the literature was English based because നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹിന്ദി. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ KV schools, കേന്ദ്ര വിദ്യാലയാസ്. സോ അതുകൊണ്ട് മേജർ ലാംഗ്വേജ് വാസ് ഓൾവേസ് ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്. തമിഴ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നത് മിക്കവരും വീട്ടിൽ മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ആക്സസ് ടു സിനിമ വാസ് വെരി ലിമിറ്റഡ്. നമ്മളപ്പോൾ ദൂരദർശൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐം ടോക്കിംഗ് വെരി ലൈക്ക് വെൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ്, ദൂരദർശൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ 2 o'clock ആഫ്റ്റർനൂൺ, എൻ്റെ അച്ഛൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഭയങ്കര ഫാനാണ്. അതെനിക്ക് അറിയുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി വുഡ് സീ ദ 2 o'clock 2 PM ഫിലിം. അതും വിൽ ബി ലൈക്ക് 1 film in 6 months which will be a Malayalam film. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പോഷർ ടു വട്ട് എവർ, റൈറ്റ്? സോ സിനിമ വാസ് വെരി ലിമിറ്റഡ്. ആക്സസ് ടു ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ലാതെ ഐ ഹാവ് ഓൾസോ ബീൻ എ ഡാൻസർ സിൻസ് ലിറ്ററലി ദ ഏജ് ഓഫ് 3. And dance and literature is very coexistent. Like you can't imagine a life of a dancer or a poetry illade or allengi literature illade nammal dancer, as a dancer you can't live. So that's how my connection with literature started, because I used to also portray these characters. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡാൻസിൽ ഒരു പീസ് ചെയ്താലും, even if it is about Meera and Krishna, I will be thinking about something which I have read and portrayed. So this interconnection between this literary world and performing world was always there because of this. I think it became even more stronger after I came into films, because സിനിമയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ നമ്മൾ സെറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു 40-50 ദിവസം കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ we cannot keep talking about the same thing, right? We have to you have to spend your own time. So books became like my biggest friends, and they continue to be so. I am an introvert. ശരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മേടയിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനല്ലേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് when I took a break from films, നിങ്ങൾ മീഡിയയിലെ കാണാത്ത ഒരു കക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക്. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ജോലിയുടെ ഒരു നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അത് you come out and you speak. But otherwise I'm an introvert. I'm very comfortable. Give me any time, if I am going on a travel or something, give me a book, give me a person I love, and that's all I need, nothing else. Now talking about taking a break from films, see you took
a big break and you came back. അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ ബ്രേക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എങ്കിലും വെൻ യു കെയിം ബാക്ക്, വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് യു നോട്ടീസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രി? കാരണം യാതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സും ഇല്ലാതെ ലേഡീസിനെയൊക്കെ അടിക്കുന്നത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്ത്, അതായത് ഒരു കറക്റ്റീവ് മെഷറായിട്ട് ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് സിനിമ കാണിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ഒരു റേസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റി സെക്സിസ്റ്റ് കോമെൻറ്റിനെതിരെ വരുന്നൊരു ടൈമിലാണ് മാം തിരിച്ചു വരുന്നത്. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിലിംസ് when you actually entered the industry, and how do you perceive the kind of films that are being made now, especially the woman-centered movies? So first of all, I took a break only in 2016. Okay. അത് മാത്രമേ ഇല്ലാതെ ഈവൻ ഫ്രം 2005 to 16 കുറേ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് കേരളത്തിൽ നടന്നാലും അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. അതും ഒരു കോഹെസീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് അപ്പോഴും ഐ റിമെമ്പർ നമ്മൾ കാഴ്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഐ റിമെമ്പർ there was a major strike in Kerala, okay, because between distributors, producers, the പ്രശ്നങ്ങൾ about rights and entitlements have been there. പക്ഷേ rights and entitlements of people working in the industry has been limited. അത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ it would be only be like scandals or they were never looked at as issues. And ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമില്ല, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ even if you look at it now, whether it is there was an actor, young actor അല്ലേ, who was banned some time back. There has been body shaming of somebody like Nivin also. So let's not think that this has happened in the past. We are all in a lies world. Anganathu oru karyalla. I belong very much to this generation, and I have worked with all of these people before taking a break. So and it is not like that time it was not discussed. It is just that it was discussed in closed spaces. Adna oru cohesive movement undarilla. And so that kind of changed because of what happened in 2017. And sometimes you need things like that to bring these issues. So enna porthavariyum, I don't think the changes are great. Even if you talk about there is so much of angst. Nammal oru woman centered cinema undakkumbol avara appurathu choikkum, why do you have to then there's this constant thing of making male centered movies, or if you make woman centered movies, ഇത് എന്താണ് woman centered എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. സാധാരണ ഇവിടെ കൈകി പോലെ കുറേ ആൾക്കാർ ഞാൻ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഷീസ് എ സിനിമ, ബൈ ദ വേ, ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് നോ, ഷീസ് എ പ്രൊഫസർ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, and there are rarely do we see what happens in an English literature woman's life, right? I am very curious to know that. I'm sure there must be many more people in the audience who would be very curious to know that. So എന്നെ പൊറുത്തവരെയും വാട്ട് എവർ ഹാസ് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൺ, ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ മീൻ ദെയർ ഹാസ് ബീൻ എ ചേഞ്ച്. ആ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ദി എക്സസൈസ് ഹാസ് ബീൻ വെരി ട്രോമാറ്റിക്. ബട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇപ്പോഴും ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് വെരി നെയിം സേക്ക്. ഓ ഒരു സ്ത്രീയെ വെക്കണം, ഓ ഒരു LGBTQI കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വെക്കണം, ഓ ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയലോഗ്. No, this cannot be just about, I think I was talking to ma'am who has written a book on change in music language in Malayalam cinema, especially nammala songs il varuna language. And of course there have been changes. Vaakukal upayogikkumbol ipo definitely there's far more awareness of what kind of words to use, what not to use. Sensibility alla njan parayunnathu, it's about political correctness. പക്ഷെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിൽ മാത്രം നിന്നാൽ ചേഞ്ച് വരൂല. ചേഞ്ച് വന്നത് when we want to bring empathy, when we want to represent, നമ്മളിപ്പോൾ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലൈക്ക് ആസ് വി സേ ഇൻ വയലർ, അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരാതെ ഒരു കാര്യമില്ല. പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വരൂല. പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് മാത്രം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇഫ് യു വാണ്ട് ട്രൂ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, യു വാണ്ട് ദറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമകളും അല്ലെങ്കിൽ പാടലുകൾ, മ്യൂസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ you cannot just do it so that it becomes a viral video on Instagram. You have to do it because you believe in it. അങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴേക്കും വന്നിട്ടില്ലാണ് എനിക്ക്, നോട്ട് ഓൺലി അമംഗ്സ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ബിക്കോസ് ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യുന്നത് മിക്കവരും ആൾക്കാർ പോയി, two things to it. ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടന്റ് are two ways. One is what you want to see as an audience,
And the second is what they want to push to you as as a maker. അപ്പോൾ മിക്കവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ സ്പെഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദേ വോണ്ട് ടു മേക്ക് വാട്ട് ജനറലി ഓഡിയൻസ് വോണ്ട് ടു വാച്ച്. സോ if you as an audience, this is a society demand that I want to see diverse characters because I feel like I want to see it, not because I can put it on a social media post, then change will happen. Because എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും their ideology, ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So I think if it's a pull and push thing where the society changes the art and the art changes the society. A very popular actor once said that political correctness has actually ruined the concept of humor in Malayalam cinema, because every time a humorous scene is being written, you have to be very conscious whether this is going to hurt the sentiments of a lot of people. So these are the kind of discussions that I was actually talking to ma'am about it yesterday, and she was very curious to find out who is or what is a woman centered work. അതായത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സിനിമയിലെയോ നോവലിലെയോ സെൻറ്റർ കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അത് കാണാനായിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ആരാണ്, അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാരാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് സർട്ടൻ ട്രോപ്സ് ഇൻ വുമൺ സെൻറ്റേർഡ് ബുക്സ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ വെരി അഗ്രസീവ് വുമൺ, റേപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മകളുടെ അല്ല റേപ്പിസ്റ്റിനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന അമ്മ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ട്രോപ്സ് ഉണ്ട്. വെരി അഗ്രസീവ്, വെരി വയലൻറ്റ്, സംടൈംസ് അസെക്ഷൽ ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ ദീസ് തിങ്സ് ഡിഫൈൻ സംടൈംസ് എ വുമൺ സെൻറ്റേർഡ് വർക്ക്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ മാറി വരികയാണെങ്കിലും there are certain things that has not changed in Malayalam cinema. So I would like to know, how do you perceive that, what are the kind of changes that you think should be there in the media? I don't think there's എല്ലാം നമ്മളെ നാട് വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ലാൻഡാണ്. നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മതി. See, like if you look at literature, 50% of writers are female. The remaining men are of varied age groups, varied sexual orientations, varied caste orientations. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കഥകൾ ഇല്ലാന്നില്ല. കഥകൾ എത്രത്തോളം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്കോറിങ് ഇഷ്യൂ മാത്രമാണ്. സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ്സ് വെയർ റൈറ്റിംഗ് ബുക്ക് ടു സ്ക്രീൻ നമ്മളെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാലം കുറേ കുറവായി. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, നമ്മുടെ 70s സിനിമ, മലയാളം സിനിമ തന്നെ എടുത്താൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ സിനിമയിലേക്ക് മാറും. നമ്മൾ MT സർ തന്നെ കണ്ടാൽ, ഹി വാസ് എ വെരി സീരിയസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾസോ എ വെരി സീരിയസ് ഫിലിം റൈറ്റർ. അത് രണ്ടും ഒരു വേറെ ആർട്ട് ഫോംസ് ആയാലും their purpose is at the same, at the end of the day is same. എല്ലാം ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ്. സോ എന്നെ പൊറുത്ത് വരെയും if you want to really bring a change in cinema today while being not politically correct, ഇങ്ങനത്തെ കക്ഷികൾ ഇവർ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ജോക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലാന്ന് ഒരു സംശയം വരുന്നത് അവർക്ക് is because of their lack of empathy. You can make a fun of a particular situation and still not hurt any other person. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നന്മയില്ലെങ്കിലേ പിന്നെ അത് എപ്പോഴും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ആണോ ഇല്ലാന്നോ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് സർട്ടൻ ഫിലിംസ് ബീങ് extremely toxic in nature or like have a certain thing about them, it is because of the simple reason that you do not associate empathy with that character, or you do not associate empathy. It's not like that doesn't happen in real life. ഇപ്പോൾ അനുരാഗ് കശ്യപ്പിൻ്റെ പടങ്ങൾ എടുത്താൽ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ UP. ബട്ട് വാട്ട് ആർ യു സീയിങ്, ഹൗ ആർ യു ഷോയിങ് ഇറ്റ്, ആർ യു ഗ്ലോറിഫൈങ് ദാറ്റ്? അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ. So one of the main things to see that is, I think in many ways there are problematic books also, but majority, because book writers our കഥകൾ എഴുതുമ്പോൾ they are not writing it for a hero or an actor or an actress or for a അവർ എഴുതുന്നത് because I want to tell this story, and this is how my personal life experience relates with it. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഡെപ്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. And if you don't have original stories, there are so many, like we produce 90,000 fictional titles in India. We're the 8th largest country producing books. Unfortunately, the book reading community has become smaller. Pakshe book writing community has not got smaller. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആൾക്കാരുണ്ട് കഥകൾ എഴുതാൻ, സംസാരിക്കാൻ,
അതിനെ കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൻഡ് obviously like there is a problem in politics in books also, പക്ഷേ that politics is very clearly outlined and you can, you know, there is, because it's a long form, അതൊരു long form ആയതുകൊണ്ട് you can easily understand what is the gravitas of that book. And so that kind of a thing one should be able to, I mean, biggest solution would be probably go book to screen, because then there is a far higher, wider platform of you know, kind of adapting stories. This problem of political correctness goes, because you can clearly see what is it that the book is tending to and therefore what you're tending to. But I have a question for you. What do you think is a woman-centered story? A woman-centered story, according to me, will be a story where a woman is, you know, portrayed as not an insecure person. Like, you know, you're organically a whole person. It's not a person who is, you know, worrying about things that are concerning from the outside. There are people who consider so many outside factors, like for instance patriarchy. There will be concepts like, you know how you perceive the gender, you know, the gender roles ascribed to you, all that. You're not bothered about that. Just like who is a secular person, the concept of secularism in India is actually a very complex concept. You know, you believe in every god, you are considered to be a secular according to many people. Just like, you know, you enter a case at, you enter a bus, you have the different gods being kept there. That's not a secular person. It's just because, you know, you want to show that you are a secular person. So just like that, a woman who is not even conscious of the fact that you are from another gender will be, I prefer that woman to be the center of a woman-centered story. And it's not just about resilience and, you know, the capability to bounce back from events and all that. But why do we portray women as always striving? That's actually a problem for me. Why don't we have women who are enjoying their lives? So I love those books where women are portrayed as humans. That's a basic thing. I know it's not the same for a woman when in comparison to a man, because for a man it's actually an easy space that he can occupy. You know, it's already there. It's ascribed to them. They're already been there. So for a woman, it becomes a still more task. You know, it becomes an even more effort to actually occupy that space. So I personally believe a woman-centered book will be a book where there's a happy woman. That's my concept of a woman-centered one. Now, ma'am, you know, you have somebody who has broken the stereotypes. For instance, you know, you have ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മലയാളം വാരികകളിലൊക്കെ കാണും, അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി പത്മപ്രിയ, നാടിൻ്റെ നന്മയുള്ള കുട്ടി, തുളസിക്കതിര് പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ ഇമേജസിലോട്ട് പത്മപ്രിയ മാമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഡൻലി ഷീ കംസ് അപ്പ് വിത്ത് എൻ ഐറ്റം സോങ്. Suddenly she breaks it with a very you know, sexually provocative role like Yobinte Pustakam. So how do you break this, and how conscious are you when you are choosing the characters? ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. give me a chance. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതല്ലേ, like give me a chance, I'll just take a book and I'll just sit with somebody I love and just spend my time. So I am much of a home person. അതിൽ എനിക്ക് ഒരു സമസ്യയില്ല. ബട്ട് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഥയും കഥയിലുള്ള കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ മൈ ജോബ് ഈസ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് യു നോ you feel like I'm a Malayali, and that's a part of my process, that I become part of your culture, right? അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയാണ്. ആൻഡ് മൈ ജോബ് ബിക്കംസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദ വേ ഞാൻ എത്രത്തോളം എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും എൻ്റെ ജീവിതവും അതിൻ്റെ എത്ര ദൂരമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം നോക്കിയാൽ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് മീ മോസ്റ്റ്. And there are lots of shades of difference between characters across the same spectrum also. For instance, നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലെ ഉള്ള ലക്ഷ്മിയും വടക്കുനാഥനിലെ ഉള്ള മീരയും, I'm talking about the same spectrum. Snehavid, for instance, Snehavid is a much more subtle character, but so if you look at even if you take Sainaba from Amrita, they're all of a similar class,
സിമിലർ നോട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലാസ്. പക്ഷെ അതേ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ദേ ഹാവ് സച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ്സ്. That's what I like exploring. So it is not necessary that you have to do kappa kappa song to be to be challenged as an actor. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ I love to play characters which are contemporary and right. I'm not saying that Lakshmi was not contemporary in her time. She was contemporary. Kappa kappala abhinaicha oru Sri who was doing a dance number, and I don't think of it as an item number because I think there's a very distinct difference. ഇത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. But it's slightly much more clearer now because I've been able to like study about it. An item number is very different from a song which is placed in a film. Okay. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ item number is force fit. But a song is placed to define the aesthetics of a film. അപ്പോൾ കപ്പ കപ്പ കൊണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഇത് അമൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ഞാൻ ചെയ്യൂല. Okay, so it's very important to understand this is the aesthetics of the filmmaker. Okay. And the song was coming as an end title song with all the key characters. Okay, it is not like it's not put in between like a fight sequence in edale. They're very different. The treatment therefore becomes very different. Adu shradhikkunathu valare important aanu. So for me it was an important exploration of an aesthetic of filmmaking. ആ പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഓർ എനിത്തിങ്. ഐ വാസ് നോട്ട് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ തോട്ട് ഓ യു ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രേക്ക് യുവർ ഹൗസ് ലൈക്ക് വാട്ട് യു സേ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ വുമൻ, നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഗേൾ image. And I said, I don't have an image because you don't know me. My job is for you to not know me. And my job does not require you to know me. നിങ്ങൾ പോയി സിനിമ കാണുന്നു, നിങ്ങളൊരു കഥ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നു, യു ഗെറ്റിംഗ് എൻ്റർടൈൻഡ്. ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എസ്തെറ്റിക്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പോളിറ്റിക്സ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ജനറലി ദ സ്റ്റോറി. തെക്കൻ തല്ല് കേസിൽ പോളിറ്റിക്സ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു കഥയാണ്, ചുമ്മാ ഒരു കഥയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ ജോബ്. So for people who think that is their problem, for me exploring my art is my problem. So that's how I look at, when I look at roles, I look at what does it provide as a challenge. Actually Malayalatna kalam I feel my best Malayalatla I have had like the maximum number of films. But if you look at my Tamil film repertoire, I have the maximum variation of roles from the first to my 10th film, and they all did box office wise brilliantly well. And so much so adanda recall 2006-7 തവമായി തവന്നത് വരുന്നത്. 2006 വന്ന തവമായി തവന്നത് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ എ മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫിലിമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ചെന്നൈയിലൊക്കെ തമിഴിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, തമിഴ്നാട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, the minute they see me they can actually name all my films. And that I owe it completely to the directors and their stories. And അവർ എത്രത്തോളം കൺവിക്ഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ, that is one of the key ways for me to decide. I never decide a film based on how much screen space do I have. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീലി പഴശ്ശിരാജയിൽ വരത്തില്ല, യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രാഹേൽ വരത്തില്ല. Because actually Rahel has about 10 scenes in the film. She is impactful not because of the number of scenes. She is impactful because who she is and who the director portrayed. Pakshe, in the same breath, could Rahel have been actually ആ പടം കാണുന്ന ആൾക്കാർ ജയസൂര്യ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രവും രാഹേലിൻ്റെ കഥാപാത്രവുമാണ് it like kind of really stood out even though they were not the heroes and heroines. Can we make part 2 of a film like യോബിൻ്റെ പുസ്തകം where Rahel is the main character? Of course yes. Do we choose to do that? No. അതും സത്യമാണ്. അത് അപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഈ കാലത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ചേഞ്ച് ആയി ഒക്കെ, പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റോ ടോബി പോലെ ഡയറക്ടർ വിത്ത് എ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ലൈക്ക് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈക്ക് ഉള്ളൊഴുക്ക്, ഇഫ് ദേ ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഫോർ 7 years ടു ഫൈൻഡ് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ എ ഫിലിം ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറും, റോണി സ്ക്രൂവാല ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറും, പിന്നെ ഹനീത് രഹാനും അഭിഷേക് ചൗബെ പോലെ ഒരു ക്രിയേറ്റേഴ്സും ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വളരെ ഒരു ഇറ്റ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്.
theatres return struggle. So I have played some of the most interesting characters, but the reason that my characters in Tamil stand out more is because the screen length is there. So the screen length is important also. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോയ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഫോർ മീ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇഫ് ദ മെയിൽ ആക്ടർ ടേക്സ് ഓൾ ദ ക്രെഡിറ്റ് പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പിലി ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ സ്റ്റോറി ഡിമാൻഡ്സ് ബട്ട് can you only have one kind of stories? That's when the problem starts, right? For me, like, that's where I lost interest and I took a break because, okay, you're doing a lot of interesting characters, but, and you have won a lot of awards and you've worked with the best, but then what? Because the industry is just not willing to take a leap of faith. And I don't think, ഇതിൻ്റെ ഒരു commercials നോക്കിയാൽ, I must educate whoever here is, and even you, okay, that 90% of the films which are made across the world, അത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ, മെക്സിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ, UK, British, 90% of the films are box office flops. Flops. Which means to say the producers don't make money. Even if they don't earn money, they don't make money, they may lose money. Okay, let's understand. This is a loss-making unit. So by nature, if you're making art, I'm sure if Benjamin and all will notice, നമ്മളൊരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അറിയാമായിരുന്നോ എത്ര കോപ്പി സെല്ലാവുമെന്ന്? ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. So you don't think of writing a book because you will sell so much. You write that book, you make that film because you want to tell that story. So when 90% of the films are flopping anyway in terms of the money that it can make, then how does it matter whom do you make the film with? സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? അത് അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. So let's look at in terms of numbers. There are only about 4 to 5% of films which do well. Out of that 4 to 5%, Malayalam thanne, at least about 1% of those films are women-centered films or have women heroines, like lead characters. Which means that the probability, nammal mathematics aayittu nokkiyal, probability of you earning money with a female lead is higher. Okay, you cannot make 500 crores, but you will make money. So you decide, you want to make 500 crores and lose minus 500 crores, or you want to make 10 crores and tell a great story. ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ലോപ്പ് സൈഡഡ് ആയിട്ട് ആക്കുമ്പോഴാണ് വുമൻ സെൻറ്റേർഡ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അറ്റ് വുമൻ സെൻറ്റേർഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻ എ മെയിൽ ലെഡ് ഫിലിം ഓൾസോ. ഓക്കെ, പക്ഷേ if you have a female character as the lead, ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് is a classic example, you have somebody like ഉർവശി ചേച്ചി of her age group. നമ്മളിപ്പോൾ മെറിൽ സ്ട്രീപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ സ്പേസ് ഹൂ ആർ ലൈക്ക് റീസ് വിതർസ്പൂൺ, you know, like there's so many, this black actor who's doing amazing work. Their films are making money. Are they making 1,000 crores? No. But slowly they will make 1,000 crores. See, Barbie undakana Barbie pole cinema, it earned about 500 crores. It earned much more than the Nolan film. Nammal ഏത് സിനിമ നല്ലതാണ് നല്ലതില്ല അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ചോയ്സസ് ആണ്. പക്ഷേ ബാർബി 500-600 ക്രോസ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. You have lots of other films which came before Barbie. And so those kind of stories also need to be told. That's why you need diversity. You don't need 51% representation of women. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് മിനിറ്റിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നപ്പോൾ there is a comment which is, you know, mentioned in that ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാധനം നമുക്ക് ആർട്ടിൽ വേണ്ടാന്ന്. ആർട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ ഉണ്ടാവും? And that is not to say I want 51% women representation. No. Or I want like LGBTQI representation. No. Because I want to know the story of that person. I'll give you a classic. There's a short story by Rahman Abbas. He's an Urdu Hindi writer. And he wrote a story called A Sexuality. He's a male straight Muslim writer. Okay. So if you looked at the political correctness and all of that lens, it doesn't work. But if you look at the story, it's beautiful. And Rahman is a wonderful being. And it's a story of a young girl in a college, ஒரு குட்டி ஒரு ஸ்திரீ, who is asexual in the sense that if I am sexually attracted to you, for instance, hypothetically, I don't know how to express my love to you. പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത്, the minute I think of you as my lover, നമ്മൾ വന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ ഉമ്മ തന്നിട്ട്, you know this entire process of sex and all of that. And the story is all about this young girl who falls in love with a young boy in her school.
പക്ഷെ അവൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ചെക്കനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ബോയ് ഓൾസോ ഫോൾസ് ഫോർ ഹർ. ഹീസ് എ വെരി ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഗായ് ഹു ഹാസ് ഓൾ ദ ഗേൾസ് ഫോളിങ് ഫോർ ഹർ. എഴുതിയ രീതി നല്ലതാണ്, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഐ മീൻ റഹ്മാൻ റൈറ്റ്സ് വെരി വെൽ. But the beauty of the story was how both of these people, one who is not asexual, one who is asexual, find love between each other. But if you think of it in terms of aesthetics, in cinema, how do I show this love? I have never seen an asexual person fall in love with a sexual person. ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. So how do I visualize it? You know what I'm trying to say? And so when you talk about representation, I want a person who understands asexuality or is asexual to come and tell the story to me. That is why you need representation. This is not about simply about getting jobs, and that is also equally important. We're not getting into the reservation debate here. But here it is extremely important because if the art has to grow, and art it's a very important space because it is what that changes society. Not today, over a period of time. നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ മാറും. If I am sitting here today, it's because of the books I have read. It's because of the places I have traveled. It's because of the people I have met. It's not because of films I have watched. ആ മാറ്റം നമ്മൾ സിനിമയിൽ എപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളവർ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ചേഞ്ച് ഹൗ ദ വർക്ക് സ്പേസ് വർക്ക്സ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ, ഐ എം നോട്ട് ഓർ എ ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ കംസ് ഓൺ എ സെറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വർക്കിംഗ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു റിയലൈസ് വാട്ട് ആർ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. അയാൾ വരാതെ സമയത്തിലാണ് വി തിങ്ക് വി കാൺട്ട് വർക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹിന്ദി ഫിലിം കോൾഡ് ഷെഫ്. More than 30-40% in that crew were female. You won't believe it. Avadatte ulla ADs, assistant directors, at least there were 10 of them, out of which 5-6 were female, 4-5 were men. And the first AD, when the girl would get periods, she had when she would get her monthlies, she was very painful. Like, it was very painful. She couldn't work. She would take those 3 days off, and she'll compensate for the male AD by playing in his role. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ കൂടെ ജോലി ചെയ്താലല്ലേ. So when you talk about representation in art, it not only changes the kind of stories you say and therefore what the society goes through, but also how your workplace includes them. I remember she has actually written some of the articles about all that she has said in Times of India, talking about Maggie, Barbie, $1 Million Baby and all that. Ma'am, you consider yourself to be, we consider yourself to be a pan-Indian actress because you have acted in all the languages, most of the languages. So how do you look at this journey that you have started in 2006 till 2025? What is that journey like? What are the ups and downs that you had? What are the things that you have taken from all these experiences that you had? I think the biggest advantage is the privilege of sitting in spaces like this. ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒരു പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള പറയണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ആർഡിയസ് ടാസ്ക്. മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് എ ബുക്ക്. സോ ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ്. The relationship between a reader and writer is very unique. So the privilege of being able to sit here comes from that space, right? Cinema വളരെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്പേസ് ആണ്. കൈകെ എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിക്ക് കൈകേനെ അറിയില്ല. പക്ഷേ ആ സിനിമയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി യുണീക്ക് തിങ് ബിക്കോസ് വി റിയലി നമ്മൾ ഭയങ്കര അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻസ്. So for me, the biggest takeaway has been the many stories. I have been very privileged so far to have worked with some of the best filmmakers and some of their best stories at that time. And so for me to have been to have played all those female characters with all those kind of people whom I worked with, it's been the biggest achievement. It's made me grow as a person, because as an artist, that's how you grow. You learn by playing other characters. Is there any literary character that you would like to portray on screen? Favorite ones? I don't know. I mean, there are lots of them. See, that's the beauty of literature.
ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഐ എം റീഡിങ് ദിസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി പി ജി വുഡ് ഹൗസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി. അതൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫൺ ക്യാരക്ടർ അബൌട്ട് എ ഗേൾ who has a very strong olfactory sense. Olfactory എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nose smell. So she ends up, പക്ഷേ she also has PCOD. And so she's very like heavy and loves life and loves food and all of that. And she ends up in her ancestral house. And just by using her olfactory sense, avളുടെ നോസിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ പവർ വെച്ചിട്ട് she ends up solving a mystery of a skeleton. അതൊരു വലിയ ഒരു മിസ്റ്ററി സ്റ്റോറി ഒന്നുമില്ല. And she ends up how, you know, it's a coming of age life story. I find that girl equally attractive. So I do not have like this chilla alkar pariyum that you want to play Annie Frank, and no, I don't, because literature is like a beautiful set of characters. I mean, I know like I mean Benjamin is here, I'm a huge fan of his. A lot of his stories are mostly led by men, but like some of the females in his stories are like so beautiful that I had just loved to play them. Yop to me was almost like a literary story. So for me, I don't think there is any particular character that I like. What is important, nammal cinema undakumbol, what is it that the director is trying to say? Matter of fact, nammal Tekkandalla case is also an adaptation of a book. Indu Gobinsande. Indu Gopin's book. And so for me, it doesn't matter what Indu has written, no? It matters what Srijit as a director wants to make out of Indu's writing. So I think that is why it is very important to see, as an actor, I don't get swayed by literary characters, because literature is one thing, cinema is a different art form. And if you're adapting from cinema, from book to screen, then I would like to know what kind of, what is the treatment that you're going to give to the character to the screen. But that's that. But if you ask me about the things that I lost, especially in the last 7.5 years, പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ, when I think of the number of relationships and work relationships that you have made, suddenly everything seems like an empty space. Because somebody, like things, people that you thought you always knew, were never who they are, what they are. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, they are not those people. And I'm not just talking about actors, I'm talking about a whole lot of people, especially in WCC's journey. The people who have affected most are not the people who are on the top, but people around us in the industry. So you suddenly feel that all the relationships that you made over the 10-12 years, it's gone. And did it have any value, for that much of time and effort that you spend? Whatever a relationship undaki varumbo, you also like spend so much of time, right? So for me, that baggage is something I want to get rid of, because as an actor, I just love to act. And I just love to create the relationships that come from it. So I'm just, from now to wherever I go, I hope that those relationships which come are more Don't you think that long-standing. you were... Yeah. But actually what is important is truth. And truth is very vulnerable. And there's no harm in being vulnerable. Not weak, being vulnerable. Because standing by truth is far more difficult than standing by because you're honest or bold. Okay. So as an artist, you must have felt that you're doing multiple roles. You are dancing, you are also writing, you are into a lot of things. So where do you actually place yourself? Which is the one role that you play to perfection? So this is a very interesting question, because it touches a nerve. Because Mikavaram, especially Nadigal, I don't know about directors and all, we should ask other directors and stuff. മിക്കവരും നമ്മൾ നടിയായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും, people think you're jobless or you become a housewife. Nothing wrong with that if you choose to be it, right? And if you can afford to be that. But I have always sought inspiration from colleagues who are not മലയാളത്തിലെയോ തമിഴിലോ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല. Like if I really look at people like Meryl Streep, Natalie Portman, Susan Sarandon. They're also actresses that I really look up to. And if you look at somebody like Natalie Portman, she quit to do her PhD after winning her Oscars. Yeah. And she quit to study for 5 years in Harvard. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമ്മളുടെ സിനിമ, ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മലയാളം സിനിമ, ഇല്ല. Because it's an out of sight, out of mind.
And I don't want to create art which is frivolous. Innu vandu naale poi. That's not my engagement with art. I put everything that I have. അത് ഒരു 10 സീനിൻ്റെ രാഹയിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 45 സീനുണ്ട് ഒരു മീര ആവട്ടെ അല്ലേ. So for me, I had never imagined that I will be an action heroine or a seductress. I do all of this because I really believe in my art. So everything that I do leads up to this art. So for instance, when of course I took a break when I was 27 because I was told I'm too old. But I didn't stop myself, searching myself as an individual. I did not stop seeing myself as an artist. I may have stopped projecting. നിങ്ങൾ കൈക്കേസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട്, പക്ഷേ ഐ എം സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ ജേർണി ആസ് എൻ ആക്ടർ. ഐ എം ഷുവർ ഇവിടെ വന്ന ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ വന്ന എഴുത്തുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, ഒരു ആസ്പയറിംഗ് റൈറ്റേഴ്സ്. You don't write only when you're writing a book. You write much in your mind. So when I go and study public administration in New York University, and it's very interesting, ഞാൻ എൻവയറമെൻ്റൽ ലോ നാഷണൽ ലോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഴശ്ശിരാജയുടെ സമയമാണ് അത്. ഒരു വർഷം 1.5 വർഷം ഷൂട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് I also decided to use that time to study because I could not give dates to anybody else. And after I finished that, only I come to know this non-profit, public administration, policy. ഇങ്ങനത്തൊക്കെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി നമ്മൾ ശാരദ മുരളീധരൻ പോലെ ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറി നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. സോ നമ്മൾക്കറിയില്ല, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഔട്ട് വേൾഡ്ലി. So I decided to get into academics in that space because it's really interesting me now. And that time, fortunately or unfortunately, I was working with the tribals in Andhra Pradesh and Orissa and borderil താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. സ്ട്രേഞ്ച്ലി ആ സമയത്തിൽ പഴശ്ശിരാജാലെയും നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അഭിനയിക്കുന്നത്. And that's when I decided to apply for public administration. And ആ സമയത്തിൽ I remember all my friends said, ആ ഒരു സിനിമ നടിക്ക് ആര് ഒരു ഐവി ലീഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സൊക്കെ അഡ്മിഷൻ തരില്ല, ഈ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയെന്ന്. യു വോണ്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ്, ഔട്ട് ഓഫ് ദ 7 schools that I applied to, which includes Princeton, Columbia, UCLA, USC, New York University, I think Harvard, and one more school, Washington DC or something. But New York accepted it, right? No. 5 colleges, all the 5 Ivy League colleges accepted me. Okay. And I am not saying this out of arrogance or, I am just saying that we are capable. And നമ്മൾ ജീവിച്ച ഒരു ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, it's full of naysayers. Actually, when I was coming, and it's a little bit of a digression from the question, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ലിറ്റ് ഫെസ്റ്റിൽ വരുന്ന മുമ്പ് there was this girl who was just coming in and going out, and I asked, she said, കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഷീ സെഡ് സിൻഡ്രല്ല. ശരിക്കും സിൻഡ്രല്ല ആണോ? ഷീ സെഡ് യെസ്. ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ സിൻഡ്രല്ല പോലെ ഞാൻ കാണൂല, ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഹർ. ഐ സെഡ് ഹൂ സെഡ് സോ? Because there is this perceived idea of who is an intelligent person, there was a journalist who came like 2 days back or like a couple of weeks back. അവർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പത്മപ്രിയ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ലൈക്ക് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻ പത്മപ്രിയ. I said, so it is this kind of straitjacketing of human beings is just not important. It's very irrelevant. ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറയുന്ന പോലെയാണ്, നിങ്ങൾ സിനിമ നടി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടൂലെന്ന്. And I got in, at least like in Princeton, it's a full scholarship. In NYU, I got a 50% scholarship. And so for all the girls who are probably listening and boys who are listening to this, never feel that because someone does this, you cannot do something else. So I was studying there, I came back, lived very different lives in the policy space, and I continue to do so. Adum cheyyunnundu. And I think that as an actor, that is extremely important. Because our culture, and enikippu ormayundu, first year of my studies in NYU, Sandy hurricane vannu. I was homeless. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ കുറേ ഇത്രയും wherever you go, media comes, there is a driver, ഇത്രയും ഒരു ലക്ഷറിൻ്റെ സ്പേസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് the very first month I get into New York, the hurricane hits and I'm homeless. I don't know where to go. Okay. And I was on the streets sitting on the line getting food which was being served for everybody.
And it was a very revealing experience because നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ കുറച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ or like displacement, because I was writing an article on displacement when I was working with this tribals. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്, പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ല വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഹോം ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So for me, that's a very important learning as an actor. As a human being, if I don't grow, I will not grow as an actor. I will remain stagnant. പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ കാണും. So for me, I think a major thing that has changed from then to now, ഞാൻ 2022 is when I made a decision that I want to start working in films more seriously. And now, all the more, in the last 2-3 months. And now I'm more equipped. Because I'm more whole as a human being, and I will continue to do those experiences. So I remember a lot of troll pages, in WCC even now, they'll keep saying that ivarokke joli illatha aalkarana. So let me tell you, joli illengilum prashnam illa. If you can survive, I'm not asking money to anybody, but joli undengilum, it need not always be cinema. It can be many things, and we can still grow as human beings. So I think we'll have a question answer session. If you have any questions to Padmapriya ma'am, you can have that. ഹലോ, ഇപ്പം മാം ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നമസ്കാരം, പേര് രാഗിന്ദ് കണ്ണൂരാണ്. മാം ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ വരുന്ന ആളുകൾ, പരിചയപ്പെടാൻ വരുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ സിനിമാ കരിയറിലെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് WCCയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതി സിനിമ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതായത് WCCയുടെ ഭാഗമായതിനു ശേഷം നമ്മളെ സിനിമാ കരിയറിനെ മറന്നുകൊണ്ട് WCCയുടെ ഒരു ആളായി മാത്രം കാണുന്നതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ മാത്രം കാണുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. കൊളീഗ്സ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 7.5 years, ഞാൻ എൻ്റെ വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ദ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട്, ഇത് WCCയുടെ മാത്രമില്ല. ഐ മസ്റ്റ് ഗിവ് കേരളത്തിൻ്റെ സൊസൈറ്റി ഇൻ എ വേ അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ സിനിമ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഒരു അനുഭവം, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും ആദ്യം എന്നെ കാണുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ, ആ നോട്ടത്തിലാണ്. സോ അത് ഒരു എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻറ്റിമേറ്റ് പ്രോസസ്സ്, വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആണത്. എനിക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ബോയുടെ കൂടെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൂടെ നിന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ആ കാഴ്ചയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നടിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോ വർക്കറായിട്ടോ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സം ടൈം. അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, നോട്ട് ഓൺലി അറ്റ് എ ലൈറ്റ് ബോയ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെവൽസ്, ബട്ട് ഈവൻ അമംഗ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് റോൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റായിട്ട് റോൾ മാത്രം വരുന്നുണ്ട്. എ റോൾ ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഇൻ ആർ ലൈഫ്സ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളുടെ ലൈഫ് റെവല്യൂഷണറി ആണ്, റെവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ബീൻ, ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ എ ലാൻഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ്. കേരള ഒരു ലാൻഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം പിന്നെ മാറിപ്പോവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബാഗേജ് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിസം കൈൻഡ് ഓഫ് ഓവർ ഷാഡോസ് ദി ആർട്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫോം ഇറ്റ്, but it cannot burden it.